বুধবার নিজের স্কুল আল আমিন একাডেমিতে সংবর্ধিত হলেন এপিএসসি উত্তীর্ণ এপিএস নঈমউদ্দিন। একদিন এই স্কুলে পড়াশুনো করেছিলেন নঈম। এই স্কুলই তার সফলতার ভিত গড়ে দিয়েছিল। আজ প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে গিয়ে আল আমিনের শিক্ষকদের অনুপ্রেরণার কথা তুলে ধরেন নঈম। বুধবার আল আমিন একাডেমিতে প্রাউডলি ফেলিসিটেটস মিস্টার নঈমউদ্দিন এপিএস শীর্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হয় নঈমকে। একদিন যে স্কুলে পড়াশুনো করেছেন নঈম, আজ সেই স্কুলে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছে। সেই বিরল সম্মানের অনুভূতিটা সকলের সামনে প্রকাশ করেন নঈম। উপস্থিত পড়ুয়ারাও যাতে একদিন নিজের স্কুলে এভাবে আসতে পারে, সেই প্রেরণা তাদের প্রদান করে সে। এর পাশাপাশি স্কুলের পুরনো দিনগুলির কথা, সহপাঠীদের সহযোগিতার কথা তুলে ধরে নঈম স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। তুলে ধরে শিক্ষকদের অকৃত্রিম স্নেহ ও গাইডেন্সের কথা। এ সময় স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে দেখা যায় নঈমকে। জীবনের এই সফলতাকে ছুঁয়ে দেখতে গিয়ে তাকে যে কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, সেই দীর্ঘ সফরের কথা তুলে ধরে নঈম। তার বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ যেন ভরপুর অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ। এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট তার গর্বিতা মা নতুন করে দেখছিলেন ছেলেকে, শুনছিলেন তার কথা। Study in such a way that one day you are called as a chief guest in your own school. Long break. I forgot the year, but I still remember that. Study in such a way that you are called as a chief guest in your own school. It was a motivating line. You should be having such things. Spirit should be there. Patience should be there. Perseverance should be there. Dedication should be there in you. Patience, perseverance, dedication. One who has those qualities, he will be cracking any exam, anything. This exam, UPSC, it is tough but not unachievable. UPSC is the toughest. One student from class 9, Super 30, he said that UPSC is the toughest exam. Indeed, it is the toughest exam of India. But it is the toughest, but it is not unachievable. It is perfectly achievable, provided you follow you develop some qualities in you. What are the qualities? Discipline should be there. Punctuality should be there. Patience should be there. পরে তরঙ্গ টিভি বাংলার এক প্রশ্নের উত্তরে নঈমের মা জানান, নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটা ক্ষুধা সবসময় ছেলের মধ্যে লক্ষ্য করতেন তিনি। সেটা ছেলের ছোটো থেকে তার একটা এই মাস করে আমি আর্মি লাগলে উপরে আগ বাড়িয়ে উপরে যাই। ও উপরে আল্লাহর মেয়ার সবর দোয়ায় আল্লাহর হুকুমে আমার ছেলে আজকে দোকানে গেছে। আমিও খুশি, আমার দেশবাসী সব খুশি। আল্লাহর দোয়া হোক, আরও দোয়া হবো যাতে আরও আগ বাড়িতে পারে। আর সবারও বাইশ বেড়াতে ছেলে মেয়ে আছেন, সবরে পড়ার লাগে বলে আমি আমার বাচ্চারা হয়েছি, সবরে পড়াইছি আলহামদুলিল্লাহ। পড়াইছি আর হয়েছে যে মোবাইল দেখো আর সব কিছু খাইবা, বহুত দিন আছে। বর্তমানে যে সময় মাথার পড়ার লাইফ যে একটা এই সময় আর ওরকম একটু গাইড দিচ্ছি আর কি। আর এবার লাগে আর বাড়িয়েছি না, আলহামদুলিল্লাহ আরও বাড়িতে সবার দোয়া করবো, সবার ছেলে মেয়েরে এরকম পড়াবার লেগে দিবা। আগে বেশ খুশি লাগে, আলহামদুলিল্লাহ বেশ খুশি লাগে। আর তোমার লাগে যে সবাইও খুশি হয়েছেন, দেশবাসী কত স্টুডেন্ট দেখে, ভালো লাগছে দেখিয়া। আর সবার ছেলে মেয়ে ওরা পড়াইবা, আপনারা পড়িবার লাগে কইবা। ছেলে সাইড তার এইটা মানে গভর্নমেন্ট সার্ভিসের লাগে আর দেশের লাগে কিছু একটা করতে, তার এই সেটা থাকতে আছে একটা পুরো পূর্ণ হয়েছে বর্তমানে। আল আমিন একাডেমির সভাপতি নুরুল ইসলাম মাঝার ভূঁইয়ার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় এদিন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বদরপুরের সার্কেল অফিসার এসিএস তোয়াহির আলীও। তিনি এদিন সদ্য এপিএস হওয়া নঈমকে কলিগ বলে সম্বোধন করে বদরপুর আল আমিন একাডেমির ছাত্রছাত্রীকে নানাভাবে উৎসাহিত করেন। I think the most important thing which you can do at this time, he has given lot of advice, is to inculcate a habit of inquisitiveness. I think that the sense and habit of inquisitiveness is one which is the most important which we should inculcate, because we should remember that from a stage of apes to the position which we are being in space. If you see the movie 2001 A Space Odyssey, the journey is very clearly shown. I think the best aspect which we had as a human being is the sense of inquisitiveness. So inculcate that habit. So he told you to read newspapers. So whenever you read a newspaper, inculcate a habit of inquisitiveness.
for example, I will just like to highlight, if you get a newspaper news that Reserve Bank of India has raised the reserve repo rate and repo rate by 50 basis points. So read a bit more. Today we have a very brilliant technology. Earlier, imagine 10, 20 years back, maybe 30 years back, if anyone had to learn anything, he would have to find someone or go to the library, look through thousands of books, and then maybe find one answer. If you have to know repo rate or anything, he will have to spend huge amount of time. He will have to access the books. But today you are in such a position that anything you want to know, you can get to know in an instant through internet. So avail these things, avail the technology which you have, and try to learn things which come across you, because when for APSC the specialized knowledge for Public Service Commission will come when you prepare specially, but at this time try to inculcate this habit of inquisitiveness, because especially UPSC or APSC to a certain extent, many things, questions will come which you will find not directly related to your knowledge, but if you have those basic foundation knowledge, you will be able to answer them. এদিন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল আমিন একাডেমির সভাপতি নুরুল ইসলাম মাঝার ভূঁইয়া ও আল আমিন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সম্পাদক মারুফ আহমেদ সদিউল। পরে আল আমিন একাডেমির সভাপতি আহমদ আলী বরভূঁইয়ার ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। Blessings of Allah be with us all. Respected dignitaries, guests, and dear students. You have heard long deliberations. I don't know how to deliver long speeches, so don't worry. Within 2-3 minutes I am concluding. You have heard valuable advices, experiences of our guest scholars. The main motive of this function was to have encouragement from them, guidance from them, taking benefit from their experiences. There may be, and there are certainly many milestones in everybody's life, and if we fix our target, if we fix a milestone as our target and reaching up to that, if we stop, that means there is no chance of going ahead more. If we stop there, that means we are stopping, we are not advancing. Our life is a dynamic process. The whole human society, the whole civilization is a dynamic process. One who stops, he is not a part of that dynamics. When we reach a target and if we do not go ahead, that target is the end. And if we go ahead, more targets will come one by one. So we have to leave every target behind. Not to stop any target, but to leave every target behind. Targets should be behind us, not ahead of us. When we reach a target, we should cross it and go ahead. If one who is working in a primary school, if he thinks that this is my end, then there is no chance of going ahead. He cannot be anything more. If one becomes a clerk in an office, if he thinks that I need not, I should not, and I have no aim to go ahead, then he will remain there. So as students, you should not fix such targets as the end. You should fix targets one by one and leave every target behind. Then you will see that there are chances ahead.
many chances ahead. Those who have achieved their targets, to them also my advice will be not to think that target that you have achieved, this is the end, but you go ahead more. With the very less number of students the institution has started, but from the 2005 the tremendous performance provided one after another, achieved one after another. Just few days back we have awarded, felicitate 4 numbers of NEET cracker few days back, and today we again felicitate our one boy who is Noimuddin. So dear students, this felicitation is to motivate you, is to encourage you, is to give you enthusiasm, is to give you empower. You have to take the oath, you have to take the promise, you have to take the decisions, and you should have to become the junoon. You should have to become the target. You should fix your target. Behind the every success, many stories you will hear. Behind every success, 3 major things is very important, always ruled for this success. Number 1, you remember the word patience. Number 1 is patience with perseverance. In Bengali, it is অধ্যবসায়। এটাকে আমরা বাংলায় কি বলি? অধ্যবসায়। Patience with perseverance. Number 1, ethically with spiritual. সততার সহিত আরেকটা কথা হলো লাস্ট, হার্ড ওয়ার্ক, পরিশ্রম। এই 3টি কথা তোমরা মনে রাখবে। ইউ শুড রিমেম্বার দিস 3 words. Then the success is nothing for whom followed these 3 rules. All success one after another will be achievable for you. We have seen the many world records, many state records, many national records. These peoples are breaking one after another time. This is the empowerment of what? Zeal, emotion and motivation. So dear students, in the Al-Amin Academy, we have provided you the faculties which are in a manner that can guide you for complete all in one. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin ila yawmiddin. Respected guests in the dais, respected teachers, media persons, and my beloved student, we express our gratitude to Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala as He has given the opportunity by giving success to our beloved student Noimuddin Sahab, and we also like to express our gratitude to our guest, honorable guest, Janab Circle Officer, Janab Wahid Alam Sahab, as he attend here, being he has busy schedule. I also thanks
to all the media person and our teachers and all our students to make a grand success of this program. Time is very short. Already you heard the azan and now Jamaat time is ahead. So our student, in this occasion, I like to request all our students that you have heard much from our chief guest, Janab Noimuddin Saab. He has given the total present his story of journey and give some advice, valuable advice to you. Please, you follow his advice. Our special guest, our circle officer, he also presents some valuable advice. You and our Marhum Sadiul Saab and our President, Janab Nurisa Buya Saab, they also give valuable advice to you. Please remember this advice and follow and activate these advices in your life, in your study life. And again, I thanks to Janab Noimuddin Saab. He has attended here in this program and gave much courageous advice. So, and I also thanks to his family members attend here. With this, I like to conclude the vote of thanks. And now, to prayer, short prayer. Inshallah, we will pray for the success of all our students. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم